I'm set my network connection bi di ndax maa ngi on. Assalamualaikum. Am ngeen ne man suma ñëwee live man duma leen mën a xaar. Sorry suma kawar waan suma kanam bi. Assalamualaikum everybody man la sey maa ñëw rek ma ne xaaral ma génn si because suma téléphone bi moom is like non-stop. So am na ñu bari mënuma leen a answer ñeneen ñu ma binda mënuma leen a naka la tuddati sax mënuma leen a respond back but ma ne xaaral ma génn si mooy gën a pour ma mun a just wax everybody thank you. I am actually overwhelmed with so much gratitude and really appreciate the warm welcome to UDP. I'm really touched and you know I don't even know what to say. So why dina thank Rohey Malick Lowe mayoress Rohey Malick Lowe suma wuja moom dañoo wujje te wax naa ko ma ne ko oncle Ousseynou su la génnee bugga rek den dinañ am problème suñ problème yi du jeex moom suma wuja la. So maa ngi leen a wax yéen yëpp thank you and it was amazing today to listen to a man that I have sat here and criticized so much. Mu jël just a phone call to just say I'm sorry and he's just like no, you don't have to be sorry. It's what you thought at the time, and this is just one of the things that I learned from. So an elderly person who have sacrificed for the country, and a lot of things were revealed in the documentary that I was never aware. So about UDP, I only know especially around the struggle because I was just following the crowd. So I just followed the crowd. And then I also, when I was a kid, I do listen to Uncle Khalifa of PDOIS a lot on the, especially when it comes to, I was very fascinated. I was not good in maths, and I used to be very fascinated when it comes to the numbers. But many people are asking me, why do you join UDP? And, I just said to them, why not? So why not? Why can I not join UDP? That should be the answer everybody should ask, instead of why do you join UDP? Why shouldn't I join UDP? So, and I will tell you the reasons why I joined UDP. So the reason I joined the UDP is something to do with me. Something to do with me as a national. Something to do with me as a Gambian citizen, and it's something to do with me for my right. You know what I mean? For my right as a citizen. So dina just pull my work because man suma whole politics luma gina sohal legi luma gina interest into politics. It's not just who we put into office, but who is going to maintain the dignity of the less privileged. Because ñun yep we know in the Gambia we are also lucky. We are also blessed. We are just, sometimes we're too proud. In school, we can talk about our schools that we went. We are lucky to have classmates, and we are lucky to spend several years with so many people. But I will just say to you, today as a citizen, if I walk into the Gambia and decided to not live in the combos, but to live somewhere with my kid, with my child, Mali, whose mom is a Gambian national. Suma yaay, suma papa, suma mami ñep judo fofu. Si bi deka bi nga xamne man suma ekate suma dom bi yobbu ko in the Gambia. Mali, do you want to go and show the horse? Go and show the horse the TV. Go and show the horse the TV. Thank you. Yeah. So man suma joge tay man as a Gambian citizen judo Gambia yero Gambia am suma birth certificate am suma passport am suma identity card ma joge fi ma jël suma dom bi nga xamne man mako jur ma yobu ko bir Gambia. There are just several places yi nga xamne fofu la mëna dëkka pour suma dom bi am the choice pour mu dem school. Fofu la mëna dëkka pour suma dom bi am the chance pour mu dem school. Man munuma support a government that will deny my child the right to be educated. Munuma support a government bi nga xamne dafa deny suma dom bi the right pour mu am medical services yi nga xamne mom lolu nonu understand nga lifinam la nakata right am la because healthcare is my right, is your right, is my child's right. So some healthcare be any government bi nga xamne
impacted into the healthcare to the way man mu ormane munna ci gisuma wopa, I will protest. And the way I will protest is to say that I will not stand for you for the next election and you will be out. That is my protest. Te duma ñew ma taxaw because man nguur duma ko mus di saga. Man ku taxaw si nguur duma la saga. Te dina la jox respect, te dina la ñaanal. Man kuma lead ma ñaanal la. Waaye tamit suma bëggutee pour sa nguur mu continuer li ma mëna def mo nek shift suma support to somebody else. Ki nga xamne gëm naa te yaakaar naa ne dina ñëw mu joxal ñu because Gambien yi dañu wara am ñun tamit dañu war pour ñu gëna yoka pour ñu gëna ibi suñ xol yi. Because tay yen suma morom ñu bari jur nañ doom. But most of you are very lucky. Ne yen do len jóg in a day bi nga xamne di ngeen crawl on your beds and cry because of shame. Shame will not drive you to your bed. Man dama jur dom bi nga xamne Gambians, my own citizens, they shame me pour suma dom bu ma jur because luñ ko oye ñu ne domi jineng mom nga jur because my child is not even sufficient enough pour Gambian bi recognize ko ne this is your child te minuma ñep nak sufficient enough is not that important because lan la because du mëna liggéey because du mëna dem school janga be wacca be ñew liggéey mu pay taxes because yalla moko emlo fim yalla moko tek natu so man duma nangu pour say man mangi tok bir England mangi so comfortable the healthcare nekas hospital be mu ngi just my doorstep so duma nangu the shame bi nga xamne mom lañ jël ñu tek mako ne suma dom dafa is just because you know what because institutions yi wara work pour ñu protect that kid pour protect me as a citizen pour ñu respect my rights ne man Gambian la pour ñu respect my right ne man dama am dom te suma dom man mënuma ko saaka so li motax ma shift suma support because I want to because de liggéey na tamit lu ndaw lu ma munti def in that country lal na tap na into every single region because I wanted to reach out because I wanted to see the suffering why witness na I've seen with my own eyes I witnessed moms cried I witnessed ñi nga xamne sen domi they watch their kids ñi nga xamne government daf leen deny the right to be treated ñi nga xamne mënon nañu dunda te duñ dé ñi nga xamne mënon nañu tok nga xamne duñ need pour ñu suffer so much pour ñu am the treatment buñ deserve so my joining UDP is to protest against this government pour ma won leen I am not supporting any lifi nakato sa government bi nga xamne te if it is to do with UDP te the hope and the hope buma am ci UDP te suñ taxawon suñ nekkon into that government te providing the healthcare services you mëna ñun tamit mu jox ñu mu maintain suñ dignity I'll protest and say you know what I will look for the other person ki nga xamne xejna dina ñew so but I will not because of lan la UDP lan la ma def be nga xamne warna continuer di mer what li nga xamne warna continuer di mer be nga xamne man suma dom bi nga xamne dafa need those services ñu ma deny ko pour man dama feel like there is a chance giving UDP and supporting UDP there is a chance and there is a massive chance you know what they will build the foundation maybe they might not able to build everything Rome wasn't built in one day but believe nane dinañ pave a way pour ñu maintain suñ dignity dinañ pave a way because you know what I shouldn't be crying in this why am I not crying in the UK why dika bi nga xamne man dama travel from the outside ñoo fekk ci len ñom seen biir dika bi ma ñëw fi man suma laké anglais ba tay fuma tok ni di nga xamne ki joggé wut fi mama mi sa seen boppa joggé wut fi I'm a foreigner in this country why there is respect for my kid because you and I know ne ku fi tok fi ko xamne am nga fi am disabilities you know you are different no even ñom sen citizens yi duñ taxaw pour ñu tuti lola lutax man suma deka mënut ma may di same kersa lutax man suma deka mënut ma may di same lutax lolu so gisé tay in Gambia nit ki mëna taxaw boldly and openly pour shame you for what you have been what you yalla blessed with is because the institutions failed it's because they fail in their responsibilities pour ñu protect these citizens it's not every day that you have your kids can do lan wax hayna dinañ da nga ñaka they want everything else, but they don't shame you. We've been shamed. Dafa force ñu bari pour ñu tëj seen doom yi. Services you xale yi war a receive pour ñu am those services like therapy.
it is not there. For 65 years, wama in the Gambia since 1965, buñ génnee suñ independence till today. Ba tey bii wax ma ñaata nit ñi nga xam ne am nañ am na juddu nañ te am Down syndrome. How many Gambian citizens ñi nga xam ne jur nañ doom yi am Down syndrome ñu nga xam ne juddu nañ 1965 ñoo survive till today? Tell me. I don't say they are not in the Gambia, but all the other developed countries ñu fa ñu get survive because you know why? Because dañ am health care bu leen protect, dafa am health care bi nga xam ne ñooy seet di gëstu ñi di leen dimbale pour ñu mën a gën a prolong seen life. So this is the reason why I joined UDP, because I believe in ne ñoom dinañ mën a ñëw pour ñu dimbale ñu, pour ñu lay out foundations yu war a tax pour suñ country bi mu gën a develop, pour mu luy war a tax doom yaay du xool doomam mu feebar ba nga xam ne dafa toog mu ne you know what, su deyoon sax moo gën. I've seen it. The story of Yusufa. I was on the phone. And, you know, the doctors. Nyata call la muna a man, mom months in my this young life. My witness, halal lawo, mak lawo. You know, the witness guy fights in life until they take their last breath. We can't continue. We can't continue. Man gisuma ben party buma def anything. Liga hamne dina continue to be angry on these people. The only people that I will be angry at is the people that we pay our taxes to. Pour ñu implement services yi nga hamne, pour ñu indi services yi nga hamne, it will work for the citizens. This is why I joined UDP. So when they ask me, why do you join UDP? I said I joined UDP so that mo maintain suma dignity as a Gambian. I want to be respected. Sumane respected, I don't mean my behavior. I mean as a woman. As a woman who gives birth to a child, binga hamne is different. And it is not only me. Du man kena, te du man kena. There are so many women. Say desnachi. You know what? It would have taken only one government. Pour mu make sure respect na in the law yinga hamne didn't protect these women. Didn't protect these vulnerable people. So in the Gambia, Monica in a country binga hamne, dinga am nakada du halal dina fa neka mo am disabilities, the child could be raped and nothing will come out of it. Because the protection you wara jël binga hamne social services wana ñoo taxaw in full force. Pour ñu dimbale xale yi, pour ñu dimbale families yi, pour ñu empower families yi. Those services are not there. So man, I will not be voting and I will not be supporting a government binga hamne guest wut ma. Suma support. At this stage, I regret why I didn't go to the Gambia and got my voter's card. But what I will say is that so feel man lan la feel and you've been crawling in your bed because of shame. Get out from your bed and vote and vote and vote and say, no, I will not tolerate this and it will have to stop with me. Let it stop with you. Pave away. Binga hamne. Another citizen is going to have the same child. And it's not going to go through your experience. Uncle Lawyer Dabo Tahawona and in Binto Network to talk about his experience of having a child with disabilities. A man of his age. The struggle bring them through because of the ignorance of so many people. To have their voice and have a say on how, you know, his child was born. The same experience is what I experienced. He is older than me. His experience is my experience. When is it going to be enough for the Gambianness? You know what? It has to stop with me. Let me take the shame, but the ones that will come after me will not take the shame. When are we going to build that Gambia? It is not to do with me. I don't have no opposition. I love Doi. I love Uncle Esa Fall. I respect CA. You know, I respect all of them. But I have to sit down and I said I have to do something that works for me and Mali. I have to do something that works for me and my fellow women that have special needs. In the Gambia, fofu ngay dem tay bi ya ngay gis nit yi ñu ngay crawl on the floor because they don't have just a simple wheelchair. We have to strip them of their dignity, put in the land on social media. One man, I did that. I have to get their pictures where they're so vulnerable to come and plaster it on my face and beg people to give them wheelchairs. Where is social services? Where is the adult services? Where is the disability services in the Gambia? Where is their job employment? What is there?
lan moo fa nekk luy maintain this is my vote. I don't know nothing about agriculture. I know less about education. You know, I'm education. I know that, you know, so anyways, education is very important. But I cannot talk to you about education when my education only stop at high school. Lan la la ñu mëna wax pour ne education bi loolu lañ fa wara def pour ñu mëna def. But I can tell you as a parent. I can tell you as a parent that I know how it feels like for my fellow citizens to shame me because I have a child that is different. I can tell you that because it is my experience, because it's the experience that I lived. I can tell you how it feels like for my fellow women to look at me and shame me and belittle me because I have a child with special needs. I know what it feels like for somebody to come and just to try to see your child. And that is why I plaster my child every day. I shouldn't prove my child. I shouldn't prove why I am a parent. I shouldn't prove anything. And we shouldn't prove anything. We don't owe it to anybody. We just want a government that will respect our wishes, government that will maintain our integrity, that government that will maintain our dignity in our country, so that they don't see our children for gis ko xamne mo am disability fofu lañ de waxe ndeysan. When is it going to stop? So that is my protest. Yes. Yes. I'm not on the phone. Oh, Freddie, don't do that. All right, go and get it. Yeah. So that is my protest, because I'm a mom, because I've witnessed things that I shouldn't be saying. I shouldn't be preparing for somebody to remove to bury their children. I shouldn't be saying, you know, there are so many things. Dinga gis jigen bu nga xamne su domam bi gaño mu ne la ne alhamdulillah rabbil alamin noppaleku na. Yow wax ma ban parent ci ñuma sétan ñep kan mo bëgg pour nga gis sa dom mu febar o nga gis sa yaay la o nga gis sa brother la, to the point where when they die nga ne you know what man fo fi lolu fi soko gisé mo nek ci ñi nga xamne ñu ngi am sen 90 years ay 100 and something years ñoñu ñu lañ dé wax ne noppaleku nañ waru ñoo wax xalel ne noppaleku nga wu yaay warutu wa domam ne noppaleku nga. Nobody ñaanu pour nga jël sa dom nga sul ko. We have seen it. We have seen it. This is the reality. I cannot tell you about any other thing in Gambia. Infrastructure, I cannot tell you. I've never even have no experience. Naka lañu village, naka lañu sax naka layer foundation. I cannot tell you that. I can tell you what it means for my child. Suma gesto gannaaw ma gis ne is not, you know what? Tunyam yangi blue. I know that if I call the ambulance, I will get the ambulance and they will start treating my child from the minute when my child, when they reach in my property, to the point where Funko Yu was a hospital. I know that. And I know what it feels to be lucky to have a healthcare. Binga hamne dina protect sa dombi. I know that one too. I know that one too. And I know how it feels like. So tahawe, ngay ñaan. From any verse, binga hamne lege na maneka di tari verse, and then ma mix up in the middle, ma buy that verse, nyanat benen verse be. Then you know what? I just want to go home with my kid. And I know how it feels like. Everybody is planning something, and then in the last minute, you are rushing to the hospital. I know these ones too. And we have enough. So you say, what on your task? Because, ne, I'm the burden to raise these kids. Because the government be complimented to effort pour mum gis ñu mu dolel ñu. Gisuñ de ñi nga xamne mën nañu contribute to national development. Suñ doomi ak seen disability yep mën nañu still am a job, maintain a job. Why mënuñu indi wuñ anything li nga xamne dina leen dimbale sax. Puis li nga xamne mo nek su guidelines yi nekké fofu suñ ko bindé sax su nekké ci records yi sax. They don't respect them when they go to find jobs. They're not even like mu orlane yo ya nge liggéey fi lolu mu ngi ci kaw. Fi anywhere fi nga xamne sa doom fogg na ne mën na fa liggéey su fa démé ami job suñ amé the vacancy they give it. Duñ set ndax dafa am disabilities lu dul liggéey kay bi moy adjust to the person's needs. So when do we say enough? And so when you say why I joined UDP, I want to tell you, why shouldn't I? Why shouldn't I? Did you have the experience to go to bed and crawl and cry? Did you have, we are unlucky. We are unlucky. Ñun dañ unlucky because we have to sit down sometimes. You know what? You don't even understand. Nga taxaw rek di yaa ngee lox yaa ngee ñaan, you just pray so pare. After everything, the whole night you don't sleep. You are running from pillar to post. Every time is a new struggle.
And then on top of that, and then somebody will look at you and insult you for your struggle. ñun rek ñoo nekk ñi nga xam ne suñ family si nañ ñu daw ñun rek ñu nga xam ne ñoo nekk ñi nga xam ne suñ xarit yi nañ ñu daw ñun rek ñoo xam ne ñi nga xam ne dañoo jur doom nit yi di laajte lan la def because they believe that ne ñun suñ doom yi is a punishment because they believe ne ñun suñ doom yi di fact ne jur nañ somebody that is different, it is a punishment of something that we have done. So why not UDP? Why not give a chance to somebody else? Why not give a chance to somebody else that can come and build a state that respects the wishes, the dreams, and the aspirations of every single citizen. So when I say citizen, I said every single citizen, regardless ndax yow you are able, regardless whether you are differently able. Gambia waruñoo toogati di gisati nit yi even pad bi nga xam ne nit ki nga xam ne mënut a use toilet bi because of due to their health issues, they have to be shamed. So when do we look at things with a different lens? When kañ la ñoo set things with a different lens? ñu gis ne you know what, just because you're so experienced, it is so okay. Loolu war na excuse experience somebody else. I want to go home to a country buy offer suma doom bi the healthcare bu mu deserve. Bi nga xam ne suñ demee di foyee mu daanu dina mun a daw mu óor ma ne su eggee si lopitaan bi equipment yi ñu ngi available, the blood bags are available mu óor ma ne in this place am na competent doctors yi nga xam ne they care wudut nurse yi nga xam ne dina ñëw taxaw waxuma nurse yi yëpp de ñu bari man suma yaay bu ma jur moom midwife la woon ku ko xam na ne benn profession boobu la am mu liggéey over 30 years in that country in the healthcare bem retire. So I will not come here to belittle the work of the healthcare professionals, but in the Gambia ngay dem ñu la tontu ñu ne la docteur amut nga dem toog ñëpp. So nit yi you know what, the services you want to provide ba pare in the Gambia moo nekk the only country bi ma xam man bi deny bu look at the citizens and you deny them education. Nga deny the citizens education, complete deny. So jógee wax ma ñaata naka tuddati sa schools ñoo nekk in West Coast yi nga xam ne they are special needs schools. wax ma in LRL ñaata special needs schools ñoo fa nekk. wax ma in Upper River division Upper River region ñaata schools ñoo fa nekk. in naka North Bank region ñaata schools ñoo fa nekk for naka tuddati sa the special needs education. So xanaa dëkk yooyu noonu yëpp regions yooyu noonu yëpp amuñ nobody ñi am disability. Why are there no schools? So nit yi ñu fay seen tax that are meant pour ñu def services yi nga xam ne suñ doom yi yooyu la ñu war a receive. You completely deny these citizens of their rights. Seen rights yi ñu am pour ñu nekk si biir dëkk boobu yow yaa leen njëkk a marginalize. The government first marginalize the citizens before anything else. Moo tax nobody will respect the people that are born with difference. So that is my protest. Mom. And that is why nekut ne fuma nekon baaxut. Yes, Mali. Mom. Yes. The doors. Oh, doors. It's busy. All right, now go and get it. Go, Freddy, give it to you. Thank you. So lolu motax. Motax suma eno suma dom bi tay. Dañ fokk ne ñi fa nek rek ñom ñoy son. So which means I am gonna be stagnant in this country because country bi mo mëna offer those services to my kid. Why man duma mëna ñibi. So ñi nekk biir Gambia duñ am these services. Pediatrician anam. Da nga am pour nga dem ba biir Banjul. You're so décoté Banjul, you're so décoté in the combos. You don't have a chance. Pour jël ñenay mënuñu amuñ the ability pour ñu mëna walk to the healthcare fu ñu mëna receive those services. So which means that ñoom dañ am they just have to bear and work with whatever they have. In this day and age, those kids are hungry
No, even no vouchers. Government job, no vouchers to these people. Put you even like just the minimum painkillers. We are tired of watching. We are not a sad country. We are not angry people. We just want development. We are not disrespectful citizens. We just want development. This is right to every single Gambian national. Nakalam neke right fi plunga nyo fi nga am healthcare nga am housing nga am all of those things. We are not less human. We are not heartless people. We are kind people. We are loving people. For them nga fekk fa Gambian bu def dara. In the whole world, for them nga get organization, biggest organizations we are there. But we always continue to have government that marginalize us. Government that think that we are not thinking. We are not thinking. We need to think. And we need to rise above. There are so many things which is not important. So you see, linga hamne dafa involve the country. We have to look at it in a very broad way. We have to look at it and look at it properly. Everybody, yangi ame sa voters card. Look at what works for you. Ndasa dombi munge am the education boom deserve. Ndasa dombi munge am the employment boom deserve. Ndasa dombi munge am the healthcare boom deserve. Ndasa dombi munge am business munge hamne dina muna flourish into that country. When is it going to stop? So protest. That is the only time being a protest. Because politicians be ragalu dara ludut kuko deny kadam. Use your voters card. Let your voters card mean something to you. Let your voters card represent something. Represent you. Why do neka yo? Kese. Sa domi. Sa njaboti. You owe them that. Every person, every parent, danga buga pulunga by the legacy. Sa dom murawla. Every person wants that. What about the elderly? The elderly people. Thank God you am the culture being hamne. We don't, suñ nekkoon tubaab ñu nekk biir Africa suñ maam yi ñu bari dañoo sonn. Thank God you am that culture being hamne. Suñ gaay suñ demee ba màgget ñu dem. But go and watch these people. Nobody yéen amuñ sa benn healthcare giver bu leen a ñëw pour mu seet leen seen kër yi. Amuñ ko time boobu noonu I remember suma yaay dafa nekk di dukas ñuy dem si dex bi di dem si lifin di visit these people. Those services léegi fu mu nekk ni they vanished. Tey bi soo nekkee in the Gambia so yow soo wéree rek is fine. Amal malaria nga dem si lopitaan bi o nga dem si chemist bi ñu jox la sa painkiller nga ñëw toog 1 week 2 weeks nga feel better nga dem toppatoo ji sa soxla. Did you talk to the people ñi nga xam ne they are diagnosed yi nga xam ne seen diagnosis yi is terminal? Did you talk to those people? Did you see those people? Imaginal nga nekk sa biir dëkka nga juddoo si dëkka bi nga xam ne foofu nga juddoo foofu nga yaroo foofu nga xam the healthcare nga dem foofu ñu ne la ne danga am heart problem waaye mënuñ ko fee faj. You have to travel abroad. ñu ne la danga am liver problem. You have to travel abroad. ñu ne la ne danga am kidney problems. You have to travel abroad. ñu ne la ne danga am cancer. You have to travel abroad. Did you ask them how they feel? Because they don't have amuñ mbokk yi leen a mun a fayal seen $20,000 bills yi pour ñu mun a génn. Danga leen laajte how they feel because ñoom ñu ngi toog ñu ngi ragal ne dinañ dee ñu bàyyi seen njaboot yi ñeenay very little ñeenay sa xalel lañ. In the same country bi nga xam ne yow nga ne foofu nga juddoo nga ne yow foofu nga magee waaye mënuñ laa faj waaye ñu ngi la jox hand a death sentence pour verify ne you are sick but you can never be cured in your own country. Amuloo the funds pour nga mën a génn nga daw si nga ñëw on social media you provide some most vulnerable time in your life foofu nga am pour nga génne pour nga won nit yi ñu mun laa yërëm pour ñu mun laa dimbale. ñu bari sax dañoo fundraise duñ dee jot sax quota lu ñu war a use pour ñu travel. So you give them, they go and do their dialysis this week, dialysis. Before you know it, after 3 months, they are back to square one. They are back to square one. Yes. What is this? Sissy. Oh, go and tell Freddie to give it to you. Okay. Okay. 2 minutes, dinner delusi. So this is what we are saying. This is what we are saying. It's gone beyond, limwara neka. It's gone beyond that. So ñun yëpp suñ amee suñ voters card and these issues don't affect us, please
think about the ones, because sa duty la as a citizen, sa duty la as a human being pour yow nga mëna look out for those ones ñi nga xamne hit na yow nekkulo ñom seen position. But be careful, because tay ñom la, tomorrow it could be you, because tomorrow mëna am du la dal yow yenn yi te yana bu munti am, but mëna dal sa mboka, because febar duy tago pour jur doom yu am disability duy tago yow mën nga ko ñaka jur, waaye sa doom yi mën nañ ko jur. So lolu happen when it visit your doorstep, kan nga expect ne mo la ñew pour mu dimbele la? Kan naka nga mëna protecter sa doom ne du mëna dem through the comments ñun yu ñoo dem through, the experience ñun yu ñoo dem through, the life you build today elek moy nek the same life bi nga xamne mom ngay bayil fi pour sa doom yi. If you decide to you so decide ne yow da nga bañ, da nga decide ne yow da nga bañ pour change am te suffering bi na continue, I'm telling you, it's not, the rain is not gonna just rain on our heads. Then I rain on all of us. Mom. Yes, Mali? Mom. Yes? Mom, I Okay, now go and tell Freddie to give it to you. You want the TV on? Yeah. All right, Freddie, can you put something on for him, please? Now go. Go, Freddie, put it on for you. No. No, you want me to put it on? Yeah. Yeah, but you can go, Freddie can put it on. Now go and give me the remote. Go and get the remote. So I'm going to stop here. And these are the reasons I joined UDP. Because I have to go through the policies. Minute na doy policy is not good. Minute lol no. But I have to go to the point where I have to look at the whole political landscape. And I've been watching. And I've been watching. And let me tell you, nobody will shame you. Linga hamne sa fundamental right la. Pulunga associate. So it doesn't matter. Because so join then you in the and wahman, that is not my interest. I'm not here to argue with anybody. I'm not here pulne danga join, this is nothing. My reasons, sumale joys fi suma bi negbi, it is nothing to do with what people write on social media or how they welcome you or how they receive you. It is to do with your own experience. My experience. Man suma own conscience, mama neka di guide. So I am very, very humbled and I'm very thankful. And I think if you support, so support it, kumeni man, because dama bany, because dama strong, ñu bari loolu I have my weak moments. I have the time that I will fall into depression and be here to the point where I have to comfort myself. Man suma bopa dama comfort suma bopa. Pour mané, you know what? I don't want to fail. I have kids. I cannot fail. This is not about me. It's not about what my feelings are. So I have to get up. I have to, you know what, I'm not dancing. You will just come back and then watch the kids sleep. You go into your toilet and you cry and you cry and you cry. That is our lives. It's because experience during the day. It's because you got them through. Sometimes you cannot even explain half of it. But what I am saying is, so support a healthcare bi. Te nga neka nit ki nga xamne support nga ne ko xamne neew na doole in the Gambia. Waruñ ko niwal doole ki nga xamne bëgg na pour institutions yi nga xamne nañ leen build pour mu protect anybody from discrimination, anybody from bullying, anybody fi nga xamne nguur gi dina leen ñaakal doole lo pour ñu am the services you need, like therapy services, speech and language therapy services, like treatments in the hospital in general. Ñu am social service yi nga xamne they work effective institutions yi nga xamne dina work effectively pour implement things yi nga xamne moy benefit the citizens. If you support that, then join me, we support UDP. Join me, we support UDP. Te suñu ko UDP next election ñu aye len ko. Why at this election, this time, I am calling you, manela dinañ len join hands, ñu taaj fa nit ki nga xamne or nañu ne dinañu dimbele pour mu restore suñ dignity. Mu restore suñ dignity. Mu jox ñu hope. Mu yokal ñu hope. Mu far suñ rongo ñi. Pour ñu gis ne at least suñ jooyee waaye ñu dem si lopitaan bi dinañ am that laxative pour ñëpp si ak moom pour ñu make sure ne suñ doom yi mën nañoo dem toilette normal. Pour ñu xam ne suñ demee foofu dinañ am naka tooti sa painkillers pour suñ ñëwee ñu gis ne suñ doom yi duñ nekk si pain because some of them duñ dem mën a express seen boppa. So nga gis ne dinañ am nit yi nga xam ne dinañ ñu dimbale si suñ struggle ba pare respect ñu ba pare taxawal luwaay yi nga xam ne nit dina ragal pour mu wax ma dara because of dama jur doom. Or nit dina ragal pour mu wax nit ki dara because of dafa change dafa different. These things dafa war a jeex te dafa war a dog.
in Gambia dañ war a grow up ñun yëpp dañ am pour ñu fight for things yi nga xam ne dina indi real change te real change nit yi dañ ko war a feel change dafa war a happen pour nit yi feel ko nit yi xam ne nguur gi daf ma taxawal pour ñu gis ne dinañ order nit yi ne xam nga lan la fii workplace la te fii ku fee ñëw wala place bi nga xam ne la banque la war ngeen a am stairs te war ngeen a am ramp pour nit yi suñ ñëwee nga xam ne doo leen humiliate nga gis nit mu ngi si biir wheelchair ñu ñëw téye ko ekkati ko you know si biir public tegee ko beneen side ñëw ekkati wheelchair bi tegee ko just pour mu mun a egga si biir banque boobu loolu moo war a jeex tuuti loolu boobu mooy war a jeex lu bari moo war a happen si biir dëkk boobu pour ñu make sure ne jigéen naka di sa nit yi dinañ leen caution ne leen ne xale bii su mënut a téye boppam su mënut a doxal boppam su mënut a xamal boppam yoon bi kon nit daf ko war a guide suy génn su ko defee dina protect that kid or that individual waruñoo bàyyi ñi nga gis Gambia moo fa nekk ba tey bii nii soo rombee si biir li fi ni nit koo xam ne mu ngi am mu ngi am mental health mu ngi biir in that country because ñu ngi ko réppul mu ngi jur doom lii moo war a jeex let us you know what we're Christians and Muslims te nit ki soo mënut a respect right doomi aadama sakatuma ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole kon yow mënuloo respect nothing in life so you want change so you want change you come and meet me and we do what is necessary pour change boobu mu happen you want to support our cause then come and support us to do what needs to happen su ko defee ñu establish institutions yi nga xam ne dinañ make sure ne dinañ guarantee nit yi seen rights as citizens moo nekk ne man suma xeex moo nekk bu leen ñu tuutiloo because suñ mbokk yi niñ mel wala suñ doom yi nuñ mel bu leen ñu tuutiloo te noo leen ñu mënut a tuutiloo moo nekk ne government bi mënut ñoo disrespect te continuer duñu disrespect because fan la disrespect bi nekkee moo nekk ne yow soo mënut a dem even ci schools yi sax Gambia ngay dem nga enter into schools or offices government facilities wax ma in Europe yéen yëpp yéen a ngi Europe because man bu dee damaa fen ngeen ne ma de da ngeen a fen because man kenn dëkkuma biir ñeneen ñu ma seetaan de all over the world fu nekk nit mu ngi fa fii soo duggee si police yi dinañ la woon ne discrimination duñ ko fa allow soo demee si lopitaan bi dinañ la woon ne bullying ak discrimination duñ ko fa allow everywhere si government facilities foo dem si job center yi ñu ngi ko fa tey lu tax Gambia mënuñoo change suñ ways yi nga xam ne dina mun a promote li nga xam ne dina sowe doomi Gambien yi soo gisee ñun suñ doom yi wala soo gisee ñi nga xam ne ñoo niw doole indi Gambia ñi nga xam ne they are the ones that are differently able ñu gën laa tuutiloo today lu suma mbokki soosele wax ne jutu teela because of soo gisee ñu mool juti tan na is because suñ government bi ñoo ñu njëkkaa wàccee suñ government bi ñoo ñu njëkkaa since 1965 ana lu bari lan moo xam ne change na since 1965 won ma ñaata nit ñoo juddoo in Gambia ñu am Down syndrome 3/4 bi yëpp dee nañ and they will never come back ñu bari dinañ dee and then they will not come back because suñ health care bi dañ ko war a prioritize dañ ko war a prioritize institutions yi dañ am pour work pour yëfi jutu na yaa bi mu jeex pour su ko defee duñ gis ñi nga xam ne ñoom they are differently able ñu tuuti loo leen ñu ree leen ñu saaga leen seen waajur yi ñu saaga leen you know it have to end this is the reason why man believe na joining the UDP remember I'm joining thousands of people lan la Sainabou Touré mën a def lu mën a change but I am believing ne I am with the belief ne those thousand and with me and with my quota knowledge bi ma am maybe when we put it together maybe we will work things dina change and we will see that difference so I am man li ma wax moo nekk don't be scared pour nga change because sa constitutional right la pour nga mën a jógee benn place nga dem supporti beneen bu la you look fee yaa ngi social media one day dinañ la confront with saaga so lan nga am pour lose so bëggut am naka doon sa support openly mégal soo ne nga dem nga gemal nga jël voters card mégal soo ne on that day your sub voters card mean na something so careful about elections just go in and vote
ci parti bi nga xam ne yow ona la ne ñii dinañ indi that difference and I believe ne UDP can give that difference suñu UDP feelee that's a different story eggaaguñ government bi ñu war a fiir unless we test them unless ñu nekk foofu si la ñoo mën a xam so lii moo tax ma join and then call si bari na the text message yi bari nañ mënuma respond to everybody but I said ne comme que nit yi bu dee benn nit la sax moo génn si mu ne la ne am naka congratulations kon yow tam mën ngaa war a mën a génn pour nga delloo leen di same respect so lii moo tax ma génn si so maa leen naa nuyu maa leen naa wax jërë leen jëf man suma politique duma ci saaga suma politique duma ci tuutule kenn ku ma jiite xay muy baro su ma ko gisee dama ko ñaanal si plateforme bu ma gis te lu ma gis mu def ko lu baax I put it on my timeline because it's part of making change but I don't feel ne believe fu ma ne what he did is enough for the healthcare I can see that he's trying but it's not enough at all so pour man this is my protest for the last 5 years Barrow have the chance and the opportunity pour mu impact si healthcare bi pour the citizens ñu feel ko I don't see it and this is why I am against him pour ma won ko ne sa nguur bi su ñëwee si December 3rd bye bye so thank you so much I'm on break I'm not doing no charity work so I'm just going to politic and I am going to try my best even if it is benn nit sax moom laay mën a xëcca draw ko indi ko UDP then alhamdulillahi rabbil alamin so I am very thankful koo xam ne wax naa ko dara si politics loo xam ne métti na ko or something I'm still saying I'm sorry I'm still saying nekuma lifinuma so fu ma jógee it's a good party it's an amazing party ñi nga xam ne dinañ continue PDOIS and Uncle Halifa Sallah with Sidia Jatta will be somebody that I will always look up to that I will always admire that I will always run to for advice and stuff so I am just going to UDP because suma believe it works with the policies that I read and then it works with what I've seen and yesterday lu bari moo war a tax sax lu bari moo tax pour ma join UDP so for that reason maa leen a wax ne jërëjëf weer a ngi gis maa ngi bàyyi suma doom yi léegi tey ñu ñëwaat fii so thank you so much and then I hope ne dinañ continuer di wax things yi nga xam ne more important right now in our politics dinañ ko doxal with respect ñu dugga ci ak jaama ñu génn ci ak jaama ba pare maa leen a wax jërëjëf ba pare maa ngi ñëwaati rek ma ne la balale ma jégal leen ma bu dee wax naa fi dara loo xam ne nit offend na anybody so but this is my reason and this is why I'm campaigning and you will be seeing me a lot more because I'll be here and I'll be talking and I'll be working on the ground because I want votes because I don't want to come to UDP and join alone. I want to have some people to come with me and give their voters cards to UDP. So thank you so much and God bless you all. Thank you. Bye-bye.